esta primera sesión de los en contras de este semestre ahora, de verano. Bueno, voy a pasar a presentar al primer de los dos, la primera charla. Y bueno, le voy a presentar en inglés, ya que la charla la dará él en inglés, y así pues se entera de que le estoy presentando bien y no me estoy metiendo con él. Okay, so first speaker today will be Pranjal. He's from India, and well, before starting his PhD, he studied in India, and then he did a master in Paris at the École Polytechnique in Paris. Then he moved to Switzerland, right, for an internship, and then he moved here to Barcelona for starting his PhD. So as you see, he has moved a lot around before starting the PhD. And now he's doing the PhD in the Department of Electronics or Electronic Biomedics, right? Here at the faculty with Sonia Estrade, for you may know her. And Louis Yadra. Okay, Louis Yadra. You may know them. I don't know them. Okay. How is he called? Francesco Pero. Okay. Okay, he has a lot of supervisors. That's always good. Okay, so and he will talk about TEM, so electron transmission microscope, and he will tell us about what his work on this topic is. So, firstly, thank you for the introduction, and good afternoon, everybody. Hope you had a very nice lunch, and I don't make you feel sleepy throughout my presentation. And firstly, I apologize for talking in English. I wish I could have known Catalan properly. So anyway, nice to see you all here. And so here is my presentation on transmission electron microscope. And it will not be in very much scientific details. It will be more on over the top, what we do, what we don't do. And I will start with a brief introduction, continue to applications, and at the end, a brief introduction on what I do. Am I audible to everybody? Okay, perfect. So moving on. Why the need? So I am sure that most of us or most of you here are familiar with optical microscopes, what they are. You must have seen in your school. Okay. It's in the timer, Google timer. Yeah. Yes. Start the stopwatch. Yeah. Okay, sir. It's okay. Sorry. So you need to click here also. So, yeah. Okay. So this one is once you see TM, you will say that this optical microscope has a very, very low magnification compared to what we see in transmission electron microscope. Also, the resolving power is just limited to 0.25 to 0.30 micrometer, and you see a very poor surface view. I'm sure that many of you are unable to understand what I am speaking here. So that you will understand, just let me proceed. And in an electron microscope, what you see is a very high magnification. Check the numbers. It's about 1500 here and about 200,000 here. So it's hugely magnified. The resolving power is almost 250 times, and you will get a very good detailed surface view. For example, suppose this is what you see in your optical microscope, the image which I show you here. And then if I want to see the same sample in the transmission electron microscope, you will see something like this. Isn't it impressive, guys? So yes, so this is one of the very reasons why you need this microscope. Now, to give you a sense of magnification, because I was talking about that in electron microscope get very high magnification. So here, if you see, this is something which you can nowadays get in your mobile as well. You can see this small b. Then from here till somewhere around here, you can obtain these images in optical microscopes. All right. But if you want to go beyond that, it's impossible to do it in optical microscope because our eyes can't do it. And then that is where you need electron microscope, and this is where what we deal with. I hope that's getting clear. Okay, so I'll move forward.
And now I will explain you how does this microscope actually work, even though it includes a lot of physics, but I will try to keep it as minimum as possible. So basically what happens is that when you put your sample, what you want to observe, under electron beams, once the beam hits the sample, there are a lot of events which are happening. Some of the electron rays go scatter, they don't get transmitted through the sample, but they scatter over the top. Some get transmitted. And in transmission electron microscope, we are primarily interested in what happens after the electron beam is transmitted. This is the part which we study. And this is one image of a electron microscope, and it primarily has one electron source which emits the electron beam, which goes via the accelerator, which actually increases the velocity and acceleration of the electron beam, which then goes through electromagnetic lens system, which makes the beam more parallel, more coherent, and many more things. And then it goes through the specimen, and it goes via projection lenses, which makes the image even more magnified so that you can see, you can observe. And then it goes to the imaging plate, and there are some detectors which actually converts the image into digital data. So if I proceed, there is a small video which I would like to show you here. So this is the transparent microscope, and your sample will slowly arrive. Here is your sample arriving. Then the electron gun will start emitting electrons, which will go through a series of, hold on, okay, yeah. And then it goes via the sample, projection lenses, and then you get it on imaging plate, and then you get the image here. So this is primarily a very, very over-the-top view of how it works. Now, what kind of things can be analyzed in TEM? Well, if I talk, when you want to see things in a very high magnification and you want to understand their, for example, their electric properties or magnetic properties, their orientation, how the crystals are oriented, that way you can see. For example, as I was saying, electrical, optical, and magnetic properties. Then if you know nanoparticles, it's 10 to the power minus 9 nanometers. So nanoparticles, you want to see their size, shape, how are they forming or sticking with each other, those kind of things. Then it is also applicable in biology. You can see a lot of viruses, bacteria, their structural details. And properties of thin films. Yes, for example, nowadays solar energy is on the trend, right? It's very high. So you can use this technology to study how your solar cells are being built, because in solar cells, particularly something like perovskites, you have multiple layers on top of each other. So at the nanoscale level, you want to see each film, how much, what is the use of each film and how they are stacking on top of each other. So for example, I have a sample here. So in this image, what you can see is, if you go even more magnification, you will see something like this structure here. This shows how your atomic columns are arranged in this structure. And there you see, if you zoom somewhere here, you will see a zigzag pattern. So you see differences in the way the atomic columns are arranged in your films or nanotubes in this case. Another example is, if you see, this is a single crystal of cerium zirconate. So you see how well the atoms are aligned one after the another. So this is where we need to understand from the very basic fundamental of fabricating any nanoparticle or virus or any kind of crystalline structure. So proceeding a little bit more, and to explain you what kind of images we can obtain in our transmission electron microscope. All right. So depending upon the area you choose, you can obtain either a bright field image, or you can obtain a dark field image, or even if you magnify more, you can obtain what we call TEM images, where actually you can find out how far are your atomic columns in your sample. This is something very, very in depth and highly magnified details. Okay. And
once you do experimentation, you will realize the importance of these distances. Why, I mean, who doesn't deal with these things, one day you will not realize why the details are important. But at the very fundamental level, these are very important when you want to achieve something different, you want to bring up a new novel material. These minute details helps a lot. What I sometimes work with is also called electron energy loss spectroscopy. So what is this electron energy loss spectroscopy? It is actually, as I showed you, that electron beams are hitting your sample, and what happens is that some of the electrons which are passing through your sample, they lose energy. Now, in electron energy loss spectroscopy, we record how much this loss of energy has been in the electron, and then we try to analyze the data from there. For example, if I do electron energy loss spectroscopy, I obtain something like this. Along with this, I find this graph, which tells me that, okay, if you see, there is the energy and there is number of counts. From here, I can tell you that, okay, this peak corresponds to oxygen, here is cobalt, and here is nickel. And if I treat the data a little bit more, I can find out and tell you how much this area is cobalt, how much is oxygen, cobalt, and nickel. So this is what we can do in electron energy loss spectroscopy. There are many more things, but this is one of them. There is another mode which is called diffraction, which Bea will also tell you more in details when we move to that section. Here what happens is that when the electrons hit your sample, they are scattered. So it tells you, by using the wave-particle duality, it tells you how your electrons after scattering are again forming patterns, or they are what you call, when the coherent waves, when they form and they, interference, yeah, it's based on interference phenomenon, and all these are formations of structures of electrons when they pass through the materials after scattering. So this is another thing which Bea will tell you more in details in her presentation. And there are some more versions. There are actually many more, and some of them will be shown by Bea as well. If I move a little bit forward, it's not all good in TM. There are disadvantages as well. So what kind of disadvantages can I think of? One is misinterpretation of images, because you are seeing something three-dimensional on a 2D thing. So it is very prone to misinterpretation. What you may think is right may not be the reality. So this is one very big disadvantage. It's expensive. Things are, the electron microscopes are way, way expensive than optical microscopes, and it's also very hard to maintain. And there is also something called sample preparation. In optical microscope, you don't need much of sample preparation, but in transmission electron microscope, in many cases, you need very what you call complicated sample preparation. You need your skills to develop for that, and it's not always easy way. As I was showing you that in transmission electron microscope, you don't get ready-made data or ready-made results. What you get is just data. You must know how to analyze your data and to come up with conclusions. That is also very important. So you do need to learn the data analysis, how to do it. And many times what happens, your samples may be very prone to the high velocity of your electrons which they are hitting. So your sample may get damaged as well. So you have to be very cautious about your samples. And with more technology coming in, more types of microscopy being developed, slowly the data acquisition is taking sometimes even hours or days also, depending upon how much areas data you want. If you increase more the area, more the time of data acquisition. Okay, coming back to what work do I do? So I will try to explain my interest, what I am presently doing, and what is going on through my head these days. So the first thing which comes up, I don't work at all. Why do I say so? Because my computer works for me. The reason behind is that I am mostly interested in simulations. What I do is that
Suppose you took one data from your microscope and you have one experimental result. And you are thinking, why am I getting this result? Now my job is that I will simulate your data or whatever you have in as a sample, and I will try to change parameters one after the another and come close to what you have obtained in your experiment. And then if my data matches with your data, then I can tell you, okay, so this is what is happening in your sample, and okay, you don't have so many oxygens, you remove some of the oxygens, then you have this data. Oh, you have some molecules, or you have this, maybe for example, suppose one molecule is A, B, C, D. I will tell, okay, the C is very little in your sample, that is why you are getting. So that is what I am interested in simulating and telling you what is happening. For example, well, yeah, it's visible. So for example, this is a experimental data, image, okay? This is what you obtain in your microscope. And then these are my simulations. So here, this green parts correspond to the green one here, and the red ones correspond to in this one. So from here, if you see very minutely, I will try to point it properly. There are some spots like these, 1, 2, 3, 4, which are missing here, right? So what you can see is, this is because these little ones, not the brighter one, the little ones, these are actually this corresponds to oxygen, basically. So now I can tell you, okay, in your sample, you have some areas which lack oxygen, or they have oxygen vacancies, and in some you don't have oxygen vacancies. So this is a part of my work. And apart from that, I also work on what you call simulation. And for example, the yellow spots which you see are experimental one, and the one which is the deep blue line is what is simulated. So what we do is we try to change our parameters and come as close as possible to your experimental data, and can tell you what is happening in your sample. We try to explain or provide justification to the results you obtain. And a part of my work is also, it's not simulation, it's a kind of data treatment from the experimental results in TEM, where I try to analyze the size of your particles, the diffraction pattern, how they are oriented, which zone axis they have. This is also a part of my work. And there is many more, and it is still continuing. Challenges come and go. You keep switching from one challenge to another, which is a very good thing about my work. I keep switching. And that would be all for my presentation, and I think I am on time. And next it will be Beatriz who will continue. And I will be very happy if you have any questions for me, or if not now, maybe later also. So that's it. Thank you very much. Okay, so if you have some questions, we will do some questions from this talk now. Then we will start the second talk. You can ask questions there, and at the end we can do, if we still have time, a combined session of questions for people that regret that they didn't ask them in the first one. So, questions for Pranjal? Don't ask many difficult questions. Nice talk. Thank you for talking about your research. What type of simulations do you do? Like you assume like continuity equations, or you do more like molecular dynamics type of stuff? Or could you give us some more detail about that? Thank you. Okay, yes, of course I can give you some details. So what happens is that when you do your experimental experiments, you get data, okay? But before you do, you know what kind of sample you are analyzing in your microscope. Is it a oxide? What is the structure of your sample? And then I have dedicated softwares. For example, one is called Dr. Probe. You can go and check it. Then there is called VN2K. That is another software. There are plenty more software where I actually upload one file. That file contains
all the details, I mean elemental details, how many atoms you have, how many electrons you have, what is the percentage of atoms composition. I mean, if it is suppose A, B, C, okay, how much A you have, how much B you have, how much C you have. And then I also feed the data of the microscope I am using, the what is the power of my microscope, what are the things I am observing, and then I try and I tell the software that, okay, now I have given you my microscope data, I have given you my molecular data. Now what happens if I put this sample in the microscope and then you do it? Then the software does it and then it gives me data. Now what happens in majority of the cases, the first time when you get results, it's absolutely, it doesn't match with your experimental results. Then I tell the software, okay, I think I have B is too much. Okay, now in this ABC, you reduce the B from maybe if it was 1 before, make it 0.5 now and see what results do I get. And then when I get it, I again match it with the experimental. If it goes near to the experimental, then that means I have done something correctly. Now I need to modify it more. So I keep on changing parameters. In different software, there are different kind of parameters, and I keep on doing it. Whenever, depending upon what I want to simulate, I change softwares. So if that answers your questions. Okay, thank you. Okay, we have some further questions. Okay, we can start the second talk now. You can, if you get new questions while we have the second talk, you will have time to ask them after. Also, we know a lot of you are still students, so you don't have to ask all scientific questions. You can also have, maybe you have questions about, I don't know, more how did you get to do a PhD, or him, for example, why he moved around so much. So you can also ask on these topics. It's not all about science. Yeah, now I'm switching. Okay, now, yes. Now I'm switching back to Spanish. Okay, vamos a hablar en castellano porque ahora tenemos a Beatriz Vargas, que ella viene de Venezuela, hizo la licenciatura ahí en Venezuela y vino a hacer el máster de nanociencia y nanotecnología aquí en la UB. Y ahora está haciendo el doctorado también con Francesca Peiró y se llamaba Luis López. Entonces ella lo que hará nos bajará también un poco a tierra y ahora que sabemos ya muy bien qué es esta microscopía de transmisión electrónica, nos explicará algunas aplicaciones, en concreto también las que hace ella, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando acabe la charla hacemos también un poco de preguntas también más personales y que no todo tiene que ser ciencia, ¿de acuerdo? Beatriz, the floor is yours. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Ok, ahora yo les seguiré hablando sobre la microscopía electrónica, pero un poco más a profundidad. Entonces, durante esta charla veremos un poco qué son los materiales cristalinos, qué son los objetos que nosotros estudiamos en el grupo, algunas técnicas que usamos del TEN y un poco de lo que trata mi trabajo de investigación. Entonces, los materiales. En general, podemos decir que los materiales se pueden dividir en tres áreas. Los materiales cristalinos, que son aquellos materiales que presentan un orden uniforme, homogéneo a lo largo de todo el material, donde los átomos están completamente arreglados, o sea, mantienen el mismo orden siempre. Mientras que los policristalinos son aquellos materiales que mantienen un orden pero local, es decir, que un área del material está ordenado de una cierta manera, luego otra área del material está ordenado igual, pero de diferente forma que el área anterior y así sucesivamente. Mientras que los materiales amorfos son aquellos que no presentan ningún tipo de orden. Entonces, en general, en la ciencia de materiales podemos clasificarlo como tres etapas. Está la etapa de síntesis de materiales, que significa que en esta etapa está la creación del material, o sea, realizar este material. Luego está la caracterización física o química, donde se estudian las propiedades que tengan estos materiales, y luego las aplicaciones a las que se quiere llegar con estos materiales. Nosotros, en la microscopía electrónica, nos enfocamos en la caracterización física y química de estos materiales, para así entender un poco mejor qué es lo que pasa con ellos y qué propiedades tienen. Veamos ahora unos
dos ejemplos de cómo hacemos esto. Por ejemplo, si tenemos un dispositivo de memoria RAM, lo que hacemos es tomar una pequeña parte de este material y observarlo en el TEN. Luego, con los datos teóricos, comparamos qué es lo que estamos observando y así podemos identificar qué tipo de material estamos observando, la estructura, qué simetría tiene este material y las propiedades físicas y químicas. Otro ejemplo son los sensores de presión en pantalla, que normalmente están hechos de materiales piezoeléctricos. Estos son materiales que al hacerle una presión mecánica emiten una polarización eléctrica o al inducirlos en un campo eléctrico generan un estrés mecánico. Entonces, podemos observar también la imagen TEN y compararlo con los datos teóricos que tenemos. Acá podemos ver que dependiendo del tipo de material, las estructuras pueden ser totalmente distintas unas con respecto a otras y por lo tanto las propiedades de los materiales serán distintos. Entonces, ahora entremos un poco más en detalle cuáles son algunas técnicas del TEN. Veamos, la difracción de electrones. La difracción de electrones es sumamente importante para nosotros en la microscopía electrónica, pero se preguntarán, ¿por qué la difracción? Si recordamos un poco el concepto de difracción, sabemos que una onda al atravesar una rendija, esta se difracta y luego ocurre fenómenos de interferencias y si ponemos una pantalla luego de esto, vemos los patrones de difracción. Entonces, ¿qué serían los patrones de difracción? Estarían en el espacio recíproco y la rejilla o nuestro material en el espacio real. ¿Pero por qué usar la difracción? Pues las distancias en el espacio recíproco son 1 entre la distancia del espacio real. ¿Qué significa esto? Que distancias muy pequeñas en el espacio real son mucho más grandes en el espacio recíproco, por lo tanto nos permite hacer medidas mucho más precisas y exactas. Entonces, en el caso del microscopio de electrones, nuestra muestra, las columnas atómicas serían estas rendijas y los electrones son las ondas que atraviesan estas muestras y después se difractan y podemos ver el patrón de difracción. Entonces, acá vemos un ejemplo de un material ferroeléctrico donde podemos obtener nuestro patrón de difracción y luego comparándolo con los datos teóricos podemos saber el tipo de simetría que tenemos, identificar el tipo de material, la estructura cristalina y la orientación a la que estamos observando. Pero no solo eso podemos hacer con la difracción. También existen casos donde el material no es totalmente perfecto, sino que, por ejemplo, este átomo que está acá puede que cada cierto espacio de la muestra no esté, o que en vez de este átomo esté otro tipo de átomo, o que haya 2 átomos en vez de uno, o pase alguna cosa. Entonces, con la difracción de electrones, nosotros podemos identificar, ok, según los datos teóricos deberíamos tener 6 puntos acá, que lo vemos también en los datos experimentales. Luego, esta otra área de la misma muestra, vemos que tenemos nuestros 6 puntos igual que esta parte de la imagen, que esta parte de la muestra y estos datos teóricos, pero estamos también observando unos puntos extra. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos puntos extra? Que hay un orden periódico fuera de lo que sería la senda unidad como tal de la estructura que coincide con la teórica. Entonces, esta sería la parte de nuestro material que estamos observando que se comporta exactamente como sería el comportamiento del orden periódico de nuestra estructura cristalina, pero acá nos está indicando que en esta zona del material hay un rompimiento de ese orden de la senda de unidad con otro orden periódico que se está repitiendo a lo largo de esta área de la muestra. Entonces, en resumido cuentas, la difracción nos sirve para identificar el material que estamos observando, la simetría con la estructura cristalina y la fase, la orientación, y también nos permite identificar orden periódicos que están dentro del material. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, teníamos 2 prototipos de sendas solares que fueron precocidos a diferentes temperaturas
Este es el diagrama de la celda solar y acá podemos ver la imagen donde se hizo difracción de electrones de ambos prototipos de las celdas solares, que esta fue precocida a 520 grados y esta a 540 grados. Acá podemos ver estas rejillas que indican cómo se vería las celdas unidades expandidas que corresponden con los spots que estamos viendo. Entonces, ¿qué fue lo que observamos en este estudio de estas celdas solares? Que a mayor temperatura la simetría aumenta porque pasamos de una celda unidad con simetría tetragonal a una cúbica, por lo tanto hay mayor simetría, pero además de la simetría también estamos observando este scattering que se llama scattering difuso, que son como líneas, que no son spots, puntos puntuales, sino que hay como líneas. Por lo tanto, observamos que a mayor temperatura aumenta la simetría, aumenta la eficiencia, pero también aumentan este orden periódico fuera de lo que sería la celda unidad cúbica como tal. Entonces, esto es importante, sobre todo para materiales semiconductores, porque nos indican que cuando hay defectos en el material muchas veces son más conductores que uno que fuese totalmente perfecto sin ningún tipo de defecto. Ok, ahora teniendo en cuenta la difracción, si sumamos a la difracción la imagen de TEN más las simulaciones teóricas de nuestra estructura, podemos obtener mapeos de orientación y fase. ¿Para qué nos sirve esto? Pues acá podemos identificar cómo, por ejemplo, esta primera capa es totalmente cristalina porque mantiene un mismo color. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una única orientación. La muestra a lo largo de este material, por lo tanto, hay un solo orden a lo largo de la capa. En la segunda capa vemos que hay un cambio un poco pequeño porque vemos zonas con distintos colores, pero es una misma tonalidad, o sea, es azul. Por lo tanto, es policristalino, pero no hay una diferencia muy grande entre la orientación de una área y la otra. Mientras que la tercera capa es totalmente policristalina porque vemos distintas áreas de distintos colores, el cual nos indican distintos órdenes en distintas orientaciones. Luego, otra técnica bastante utilizada en el TEN es las medidas in situ o TEN in situ, donde nos permiten hacer distintos tipos de medidas dentro del microscopio, observarlo a tiempo real dentro del microscopio. Uno de estos ejemplos son medidas mecánicas o eléctricas que se pueden hacer en el microscopio. Por ejemplo, acá tenemos una configuración de cómo sería, donde en un portamuestra ponemos nuestra muestra, que sería el recuadro azul, y luego con una punta hacemos presión a la muestra, como se observa acá en las imágenes de TEN, y luego a tiempo, o sea, podemos ver a tiempo real cómo sería la respuesta eléctrica de esta presión. Entonces acá podemos observar que a menor presión, que sería la curva roja, hay una corriente muy pequeña, pero si aumentamos la presión, que sería esta curva azul, la corriente aumenta mucho más. Y por el contrario, a menor presión tenemos una resistencia muy grande y a mayor presión la resistencia disminuye, lo cual concuerda con este gráfico anterior. O sea, es decir, que aumentando la presión aumenta la conductividad y disminuye la resistencia. Otro ejemplo que podemos hacer en in situ TEN es, por ejemplo, ver procesos químicos dentro del microscopio. Un ejemplo es este estudio electroquímico de procesos de carga y descarga de una bacteria, que es esta bacteria de acá, que se le llama bacteria metalaire, donde en el TEN se puede ver el proceso de carga y descarga. Entonces, esto es un nanotubo de carbón, o puede ser un nanocable de plata también, que está conectado a la bacteria esta que ven acá, donde se observa que al descargarla, esta emite un gas, por lo tanto se crea la burbuja, y al descargarla se contrae y absorbe o sea, el nanotubo absorbe esta energía que estaba almacenando del gas.
Entonces, a través del microscopio de electrones se puede ver qué es lo que está pasando exactamente en esta reacción de esta bacteria a ser cargada y descargada, el cual puede servir para almacenamiento de energía. Otra técnica usada en la microscopía electrónica es la técnica de contraste de fase diferencial, que nos sirve, por ejemplo, para observar mejor muestras biológicas. Recordemos que estamos en un microscopio de electrones, o sea, utilizamos electrones y por lo general las muestras biológicas no son conductoras, por lo tanto la definición de las imágenes en TEM de muestras biológicas no es muy buena, pero usando esta técnica de TEM en modo de barrido podemos lograr obtener una definición mucho mayor, donde podemos ver acá que a diferentes densidades de electrones por unidad de área la definición es mucho mayor a compararla con solo imágenes normales de TEM. Otra cosa que hacemos con esta técnica es mapeos magnéticos de la muestra. En general, las medidas magnéticas de materiales se hacen a través de gráficos, por ejemplo, el gráfico de histéresis y cosas de estas. Pero nosotros en el TEM podemos ver, visualizar cómo es el campo magnético intrínseco del material en sí. Y para eso estudiamos cómo es la desviación del haz al pasar a lo largo de la muestra y ver cómo es, sabiendo cómo es este desvío, podemos analizar luego del procesamiento de datos cómo son estos campos magnéticos, cómo es el gradiente magnético dentro del material y así saber exactamente cómo se vería ese campo magnético. Y una de las técnicas más novedosas del TEM es el Machine Learning, que está siendo muy utilizado hoy en día, donde consiste básicamente en estudiar grandes datos de yields. Entonces, esto se procesa a través de códigos, el cual nos sirven para analizar grandes cantidades de imágenes, estudiar la cristalografía del material, es decir, estudiar la estructura del material que estamos observando, eliminar ruido de la imagen y así obtener solo información como tal del material. También se puede hacer seguimientos de objetos en video TEM, por ejemplo el video que acabamos de ver, eso se puede hacer con Machine Learning para que así el TEM en todo momento esté focalizando en la misma área que estamos observando y no se nos mueva a otro lugar. Y bueno, un poco de lo que estoy haciendo, mi trabajo consiste en el estudio de materiales piezoeléctricos y ferroeléctricos que sean libres de plomo a través de técnicas avanzadas de TEM. Pues sabemos que hoy en día muchos dispositivos electrónicos están hechos de plomo, sobre todo esta perovskita que está acá. Pero el plomo es altamente contaminante y tóxico para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues estudiar otros materiales que no tengan plomo, que sirvan como alternativa. ¿Pero qué implica esto? Esto implica estudiar nuevos materiales, pero para eso hay que empezar desde cero. Hacer el material, estudiar la estructura, qué simetrías tiene, qué cristalografías puede tener, qué propiedades, por ejemplo, eléctricas o ópticas tiene. Acá vemos el mapa magnético del material, donde es importante tener en cuenta que los campos magnéticos no tienen nada que ver o no deberían tener nada que ver con la estructura en sí del material. O sea, acá vemos una cosa, pero los campos magnéticos o la polarización magnética no está intrínsecamente relacionada con la estructura del material. O hacer medidas de la función de eléctrica para ver cómo es la respuesta óptica del material y así luego saber a qué aplicaciones se podría utilizar el material en estudio. Gracias. Y este es nuestro grupo de investigación. Ok, pues abrimos la segunda sesión de preguntas y bueno, como hemos dicho antes, podéis preguntar también a Pranjal y hacemos una combinada en los que quedan 10 minutos o así, ¿no? Pregunta. Bueno, gracias por la charla, primero de todo. Y el segundo método que has explicado
para obtención de imágenes, que no era el de difracción, que no me acuerdo cómo se llamaba. Mapeo de fase y Sí, orientación. ¿en qué consiste exactamente? Esto, o sea, consiste en hacer una adquisición de una imagen de TEN en modo de barrido. Entonces, lo que haces es, para cada píxel de la imagen obtienes un patrón de difracción. Luego, hay un software que, junto con tus datos teóricos, tú le dices, bueno, yo creo que en esta imagen está este tipo de material, este material y este material, o sea, por ejemplo, con esta fase, por ejemplo, qué sé yo, cúbica, hexagonal. Y luego, lo que se hace es que lee cada una de estas píxeles de la imagen y te dice, esta píxel concuerda un 80% con esta orientación y esta fase. Y así luego te hace el promedio de toda la imagen y si o sea, la veracidad de lo que él dice que concuerda tu patrón de difracción, o sea, la orientación en la que está siendo observada con tus datos teóricos, si te parece que está bien, pues te arroja este mapa de orientación o fase. ¿Más preguntas? This is kind of a question for you both, is that here you've talked about like electron transmission microscopy and techniques based on the direct diffraction of electrons, and basically due to the limited resolution of optic images, which are used in other fields. And I will like to know your opinion about the new developments in optical, which is about super resolution microscopies, and how do you think this compares to your work? I think that there is also high resolution in optical microscope, but they use photons, so the electrons are smaller than the photons, so there is like a natural limit that you cannot reach more resolution than this limit. While from the electron, they are really small, so you can have atomic resolution for that, for the particle itself, and not the setup of the microscope. And just to add to what she was saying, not only things are developing in the fields of optical microscopy, things are also developing in our electron microscopy as well. So actually it's going in a very rapid pace actually, and that is why I was also talking about the data acquisition. So more the things are developing, more data we are getting, more data we process, we get more results. So there are some results which you may never be able to get in optical microscopy, but you need transmission for that. So that's it, I mean, más o menos. I also had a question for both. I'm not well, I've used sometimes electron microscope, but I'm not using very often. My question would be, from the things you have shown, my impression was a little bit, and I just wanted to ask you if it's correct, that you use a lot of crystal or more, would I say hard samples, so to say. So can you also do experiments with, I don't know, biological samples, or is it easy also to do in electron microscope, or is it maybe not so? Because in my impression, you are shooting a very focused beam of electrons, which a lot of samples may dislike. Yeah, there are microscopes that can work with lower energy. So
there is also like a holder that can be used for a biological sample, but in our group we study more crystalline materials, but for example in the clinic there is they use more sample biological sample, but you can observe also or study biological sample in the TM. Actually, it is vastly used in the fields of biology actually. So it, as she was just saying, you need specific holders, specific conditions inside the microscope, specific power of the electron beam which you are hitting your sample. Once you have them, you can easily do it. I mean, it's vastly used. So Okay, so if it's you more, have it's more a case of not using too much power or using the correct microscope for it. yes, once you do it once you do a session with your with your samples, you will slowly realize what is going wrong, or the specialist will tell you what is going wrong, and then you can do it. Ningú més té cap pregunta? Podeu preguntar? La meva pot ser l'última. So my question is not for them, it's for the audience. I have a feeling, and I would like to open a discussion, a debate. I have a feeling that when we propose talks about electronics or applied physics, we don't have as many audience. I don't have a lot of statistics, okay, and it's not criticism, it's just my humble opinion, or my humble... so I would like to know, how do you perceive as a student? Because maybe when we talk about quantum gravity or whatever, or astrophysics, a lot of people are very interested. And I mean, this, what Beatriz and Pranjal were explaining, it's very interesting. And it's solving real problems which are quite cool. So what is your opinion on the subject? Why do you think that we don't get as many audience? At least maybe we get a lot of audience and this is just poor statistics. How do you feel? So this is more for us, also for having a bit of feedback and seeing what, but our impression, as Tony said, was this, and we just want to know the student's opinion, because as he says, well, astronomy and all these things are very interesting, but these are maybe more on the earth problems that they solve here. So feel free to tell us your opinion. Puede ser en castellano, en catalán también, ¿eh? No tienes que darla en inglés. Contesto en català, perquè no sé, jo crec que perquè no està tan mediatitzat poder la física aplicada, o sigui, almenys jo no sabia què volia fer abans d'arribar a la carrera ni res, però sí que òbviament havia sentit parlar de l'astrofísica, de la física quàntica, és com que està molt més mediatitzat, i en canvi la física aplicada és superinteressant, però és algo que he anat aprenent quan estava aquí a la uni, no és algo que escoltava de fora ni m'havien parlat de fora, tot el que sabia era electromagnetisme de segon de batxillerat i ja està. Llavors jo crec que és una mica per això, perquè no hi ha tant de boom mediàtic, ni no sé, tothom ha escoltat parlar de quantum fracture i jo què sé, Javier Santaolalla, que només parlen de física quàntica o és el que més boom té, física quàntica, astrofísica, tot això de les astronautes i no sé, crec que és més per això, no? Perquè molta gent entra aquí a la uni amb la idea de «Ai, sí, m'agrada l'astrofísica, la física quàntica» i res més, i jo crec que és una mica per això. O sigui, almenys la meva sensació és que jo ho he descobert quan he arribat aquí, tot el món de la física aplicada l'he descobert més a la uni, no a fora. No sé, és la meva opinió. Gracias. ¿Alguna opinión más? Yo tengo que decir que yo también pienso que como un 30 o un 40% de los físicos entra a la carrera por astronomía o algo en ese camino, y muchos, pues como yo, acaban haciendo cosas mucho más aplicadas. Gràcies. Bueno, no sé, jo per exemple, igual que la Ingrid, vaig descobrir més sobre
física aplicada quan vaig entrar a la uni, amb la iniciativa que vam fer des de la Comissió d'Igualtat. I, per exemple, jo soc molt friqui de l'astro, molt. Però sí que tinc curiositat per tots els camps de la física. Però crec que un problema que hi ha, no sé, com a estudiant de segon, és que arribes a segon i comences amb laboratoris d'electro, òptica, termo, i acabes molt cremat, perquè hi ha molta exigència. I possiblement molta gent deixa de parlar aplicada, o sigui, conec gent del meu curs que diu que no vol fer aplicada perquè no li agrada el laboratori. I crec que és com aquest tant nivell d'exigència i tantes expectatives sobre nosaltres que al final acaba cremant la curiositat. Llavors, entre això, que hi ha molta feina i que potser s'hauria de fer més pressió o més anuncis sobre aquestes iniciatives, suposo que per això hi ha menys nivell. O no sé, o replantejar els laboratoris i fer-los, potser no tantes pràctiques, no tanta exigència, però fer-ho més, no sé, que tu passis pel laboratori, perquè a vegades que acabes que no vols tindre més idea, no sé, com a experiència. Però molt guai, en plan, moltes gràcies. Thank you for... Una mica comentant cap al que tu deies ara, crec que a vegades, o almenys a mi com a estudiant em passava, molta gent, o sigui, física és una carrera molt teòrica i la majoria de gent que fa física li agraden molt les matemàtiques i li agrada molt fer teòrica, i crec que sovint es confon fonamental i aplicada amb teòrica i experimental i no és ben bé el mateix. És a dir, jo què sé, el que feia el Banjip no és experimental, bàsicament. De fet, fa teoria i està fent aplicada. I es pot fer teòrica des de la banda aplicada i també es pot fer experimental des de la banda, o sigui, coses més de laboratori, des de la banda fonamental, que és el que fa l'Àlex, per exemple. Vull dir que a vegades tenim aquesta sensació i crec que no és després molt lligada a la realitat. I després una altra cosa és que quan treballes en un laboratori la sensació és bastant diferent a quan fas una pràctica. Perquè quan fas una pràctica en el laboratori és més semblant a quan resols, diria jo, un problema en què vas seguint uns passos i vas seguint un mètode i aquest mètode et porta cap a algun lloc, mentre que quan fas recerca el component principal és la descoberta. Llavors és molt més lliure i hi ha molt més joc i és molt més divers que el que pots arribar a fer en un laboratori. És a dir, sí que crec que normalment la gent tendeix a veure les matemàtiques com una cosa molt bonica i molt xulo treballar-hi, però realment crec que la sensació d'estar en un laboratori i anar descobrint el material i anar interactuant o anar fent-ho és molt maca i crec que sí que es veu poc a la carrera. Però crec que hi ha una mica de confusió en aquest aspecte. Sí, en lo que acaba de decir Joan, sí que tiene razón y yo también lo pienso y un poco la crítica que ha hecho la chica antes, que no sé tu nombre, es que cuando se hace una práctica en la carrera, sobre todo cuando se hacen prácticas en la carrera, es un poco como el que cocina una receta por primera vez en casa y busca en YouTube el cómo hacerlo y ya está, y lo hace así. Y cuando luego trabajas en un laboratorio es algo muy distinto. Es como el chef, porque al final tienes un montón de cosas. En el laboratorio tienes 100.000 aparatos que puedes usar, 100.000 muestras que puedes medir, 100.000 otras cosas que puedes comprar para que te traigan y hagas el experimento. Y al final lo que tiene que hacer es uno decidir qué se va a hacer, con qué aparato lo voy a medir, qué muestra voy a medir y todo. Y entonces es como... pero sí que hay esta parte de la crítica que en la carrera pues es como algo mucho más guiado y no se experiencia o no se ve esto igual como mucho lo ve alguien en el TFG, se hace un TFG más experimental, pero ni siquiera un TFG porque eso es algo muy guiado también. Esta parte más experimental que igual no se explica o no se percibe tanto por los alumnos en la carrera. Eso ahí te doy razón, que yo creo que se podría hacer algo mejor. Yo también creo que que sería muy importante sería transmetre una mica la importància que tenen aquestes feines. És a dir, està molt bé saber resoldre sistemes cossos de quàntica perquè potser podem fer d'aquí 10 anys ordinadors quàntics, però ja estan fent materials que realment tenen un efecte en el canvi climàtic. Per exemple, ella està investigant pantalles que, si ens interessa en el canvi climàtic, és superimportant que hi hagi persones que facin aquesta tasca. O, per exemple, ell comentava, podem comprar materials, podem veure què està passant, però el que està fent ell, per exemple, ens permet evitar-nos la compra de molts materials, poder fer moltes prediccions teòriques i té aplicacions en multitud de camps. Llavors crec que a vegades ens falta una mica a física
adonar-nos de que la física té tantes aplicacions, són tan importants que no ens podem quedar només en vull fer problemes teòrics, perquè hi ha gent que només li interessa això, però hi ha molta altra gent que segur que li tira a poder ajudar el planeta, a poder ajudar les persones, i crec que també s'hauria de vendre molt més cap aquí. Si em permeteu una mica, perquè diguem-ne que soc del departament i una mica he liderat el desenvolupament d'aquestes tècniques a la Universitat de Barcelona, perquè us feu una idea de la rellevància que tenen, no? La reconstrucció tridimensional aquesta que heu vist del virus de la Covid està feta en microscòpia electrònica de transmissió en mode de tomografia, és a dir, que sí que es poden veure les coses en 3 dimensions, fins i tot a escala atòmica en 3 dimensions per nanopartícules, utilitzant temperatures baixes, és així, criogènia, és la crioelectron microscopy, i fixeu-vos, és a dir, hem estat capaços de resoldre, parlo en plural en referència a aquesta tècnica, han estat capaços d'aplicar aquestes tècniques de criomicroscopia per resoldre l'estructura cristal·lina de les espigues, de les proteïnes, de la corona d'aquest virus, i a partir d'aquí poder dissenyar aquests fàrmacs. És una de les últimes aplicacions d'aquesta tècnica, però es poden veure les coses en 3D, es poden fer experiments com han explicat, d'aplicar estímuls i veure com responen, estímuls elèctrics de temperatura, de pressions, d'atmosferes, és a dir, es poden portar mostres espacials, simular una concentració de gasos determinada, fins i tot en fase líquida, en la qual cosa es poden veure les coses créixer in situ, es poden veure càrregues i descàrregues de bateries in situ amb l'atmosfera adequada, i tot això amb una resolució molt alta, estem parlant d'aquest ordre quasi de resolució atòmica. Per tant, són unes tècniques que a més, quan ja vas a mirar les tècniques d'espectroscopia que ens explicaven, l'anàlisi de l'energia que han perdut aquests electrons, tenim sensitivitat, comparant-los amb la microscòpia òptica, tenim sensibilitat al tipus d'àtom que hi ha, és a dir, a l'element químic, però també al seu estat d'oxidació, i podem reconstruir les nanopartícules amb el metall que hi hagi, per exemple, reconstruint el seu estat d'oxidació, diferenciant si és 2 més o 3 més o 4 més, cosa que la microscòpia òptica, per exemple, no hi pot arribar. És a dir, i a més, en aquesta tècnica en particular, les matemàtiques que comentàveu són essencials, és a dir, el tractament d'aquests milers i milers i milers d'espectres que es poden adquirir en una sessió implica que totes les tècniques de càlcul de machine learning avui dia són completament necessàries. Per tant, el que dèieu és teoria, és matemàtica i sobretot és electrodinàmica al nivell més fonamental. Si esteu interessats en aquestes tècniques, doncs endavant. Una dada més, la Universitat de Barcelona ha apostat per aquestes tècniques i de fet estem instal·lant ara un microscopi de nova generació, un microscopi amb aberració corregida, és a dir, correcció de les lents, de les aberracions que puguin tenir aquestes lents electromagnètiques, i que s'instal·larà al parc científic probablement abans de l'estiu. És a dir, tots aquests experiments que alguns d'ells els hem hagut d'anar a fer fora perquè no teníem aquesta instrumentació, doncs ara a partir d'aquest estiu tindrem aquí a la Universitat de Barcelona, aquí al parc científic. És a dir, que també és una possibilitat d'experimentar amb aquestes noves tecnologies, amb aquestes noves eines. Només volia puntualitzar aquesta cosa. Y otra cosa que yo también quiero comentar es que no tienen que pensar que todo es negro y blanco. O sea, nosotros estamos aquí haciendo microscopía electrónica, pero hay experimental y hay parte teórica. Yo estoy más focalizada en la parte experimental, pero también hago muchos cálculos teóricos. Entonces, en la carrera igual uno tiene, es como la base que tú sepas un poco de todo, y dependiendo del campo después donde estás haciendo tu investigación, todas estas herramientas te sirven para aplicar, pero no es que si yo voy a hacer experimental me olvido ya todo de la física teórica y no lo utilizo más. Uno sigue usando un poco, quizás no todo, pero sí hay cosas que sigues utilizando, y no quiere decir que si te vas a un grupo experimental nunca vas a hacer física teórica, o si te vas a un grupo teórico nunca puedes hacer física experimental y así. Un poco en los grises. Ok, pues muchas gracias, y yo creo que ya es la hora, así que no sé si Toni quiere decir algo para acabar. Sí, la setmana que ve ens veiem justament per parlar d'ordinadors quàntics, ¿vale?
Farem col·laboració experimental teòrica, justament. Parlarem d'un estudiant que ens explicarà com dissenya prototips d'ordinadors quàntics aquí al BCC, i una estudiant de doctorat, una investigadora en formació, ens dirà com dissenyen algoritmes per poder fer operacions amb aquests qubits. So thank you very much to both of you. I think the resume is that applied physics is cool. And thank you very much and see you next week.